why Jenkins? எதுக்கு Jenkins யூஸ் பண்றோம்னா, we call it as Jenkins as an automation tool. AI automation toolனா, so it can handle both CI, CD, right? நாம் CI and CD. Jenkins வந்து நம்ம ரெண்டு பார்ட்டா பிடிச்சலாம். Like continuous integration and continued deployment or continued delivery. Like based on your scenarios, the D will change. Like whether அது வந்து டெலிவரியா இருக்கலாம், அப்படி இல்லைன்னா டெப்ளாய்மெண்ட்டாகவும் இருக்கலாம். சிஐ சிஐ would be a common. ஏன் சிஐ காமன் சொல்றேன்னா, லைக் வை ஐ கால் இட் ஆட்டோமேஷன் சர்வர் சொல்றேன்னா, இப்ப டெவலப்பர் ஒரு கோட் புஷ் பண்றாரு. ஒரு டெவலப்பர் கோட் புஷ் பண்ண உடனே பில்ட் ட்ரிகர் ஆகுது. லைக் பில்ட் ஸ்டார்ட் உடனே இன்டகிரேட் ஆகுது. இந்த சென்ஸ் லைக் வாட் எவர் வி டூ ரைட், நம்மளோட ஃப்ளோல பாத்தீங்கன்னா கோடு இருக்கு. தென் அதை நம்ம கிட்ல புஷ் பண்றோம். தென் கிட்ல இருந்து சோனார்ல ஸ்கேன் பண்ணுவோம். லைக் வில் சி ஃபார் தீஸ் எல்லாம் பார்ப்போம். சோனார்ல ஸ்கேன் பண்ணுவோம். தென் நம்மளோட மேவன் பில்டு ஸ்டார்ட் ஆகும். பில்ட் ஸ்டார்ட் ஆனோடனே டெஸ்ட் கேஸ் ரன் ஆகும். தென் வி ஹேவ் பேக்கேஜ். என்ன பேக்கேஜ் இருக்கும்? we will have our நம்மளோட ஓன் பேக்கேஜ் கிடைச்சிடும். ஸோ இந்த பேக்கேஜோட டில் திஸ் பேக்கேஜ் பார்ட் ரைட், வி கால் இட் அஸ் சிஐ. இது வரைக்கும் இதுதான் நம்ம சிஐ. லைக் இன்டகிரேட்டிங் த கோடை வந்து நம்ம பேக்கேஜ் பண்ணி இன்டகிரேட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். இதே சில பைப்லைன் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஜார் ஃபைல் தாண்டி வில் டூ ஏ டாக்கர் இமேஜ் கிரியேட் பண்ணுவோம். டாக்கர் இமேஜ் கிரியேட் பண்ணி டாக்கர் இமேஜையும் புஷ் பண்ணி லைக் வச்சுப்போம். நம்ம டாக்கர் இமேஜையும் நம்ம வச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ சம் பைப்லைன் தீஸ் as a CI. அப்ப சிடியோட ஒர்க் என்ன? லைக் சிடில பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு இருக்கு சொன்னல. லைக் ஒன் இஸ் டெலிவரி, அனதர் இஸ் டெப்ளாய்மெண்ட். இதோட ரெண்டு கீ டிஃபரன்ஸ் என்ன? நத்திங் பட் கண்டினியூ டெலிவரினா there would require a manual approval. Like once நீங்க integration path முடிஞ்சிச்சு, when you are going to deploy your product to your clustersல நீங்க deploy பண்றதுக்கு delivery, like if you follow delivery processனா, you should get an approval from your leadership team, leadership or project lead. அவங்க கிட்ட approval based required ஆன அப்புறம் தான் you will be like deploying the பேக்கேஜஸோ இல்ல உங்களோட திங்ஸோ வேணும். லைக் மேனுவல் அப்ரூவல் இருக்கணும். ஸோ இது வந்து ஒரு மேனுவல் ஸ்டேஜஸ் இதுக்குள்ள இருக்கும். லைக் இந்த ஸ்டேஜ்ல இன் 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 கேஸ் ஆஃப் டிப்ளாய்மெண்ட் சொன்னாங்கன்னா, தெர் இஸ் நோ அப்ரூவல் ரிக்வயர்ட். டைரக்டா லைக் we can build it in a single pipeline, like both CI and CD in a single pipeline. Suppose CD இருந்தா we'll have one more additional pipeline post நம்ம CI திங்ஸ் வந்து சக்சஸ் ஆன அப்புறம் like we'll do. So அதனால like we call it as a automation server. It will help us to, yeah, it will help us to do code integration and code deployment together. So we call it CIS, like Jenkins as automation service. So Jenkins அதே போல இருக்கா? Like is there any alternative to Jenkins? Yes. ஒரு ப்ராடக்ட் இருந்ததா கண்டிப்பா அதுக்கு ஆப்போசிட் ப்ராடக்ட் கண்டிப்பா ஒண்ணு இருக்கும். லைக் கண்டிப்பா பேஸ் ஆர் திங். லைக் Jenkins is mostly used tool. ஓகேவா? ஸோ Jenkins was the one. இதோட ஆல்டர்னேட்டிவ் பாத்தீங்கன்னா we have GitHub குள்ளே பாத்தீங்கன்னா GitHub actions இருக்கு. தென் GitLab CI/CD இருக்கு. இது மட்டும் தான் இருக்கா? லைக் தீஸ் ஆர் மேஜர் லைக் ரினூவ்டு ப்ராடக்ட்ஸ் ரைட். இதை தவிர்த்து வேற எதுனா லைக் திங்ஸ் தட் வி நெவர் ஹியர்ட் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இருக்கு. லைக் சர்க்கிள் சிஐ இருக்கு. தென் பேம்போ சிஐ இருக்கு. ஸோ தென் டிராவிஸ் சிஐ இருக்கு. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல்டர்னேட்டிவ் டூல்ஸ். லைக் some organization still they like
they wanted like other than Jenkins, சில like old organizations பாத்தீங்கன்னா still they are using Babu or Travis ஓட CA யூஸ் பண்றாங்க. அது இருக்கு. லைக் தென் வை தே பிரிஃபர் ஜென்கின்ஸ். ஜென்கின்ஸ் ஏன் பிரிஃபர் பண்றாங்கன்னா, ஜென்கின்ஸ் வந்து இஸ் a ஓப்பன் சோர்ஸ். ஓப்பன் சோர்ஸ், ஆல்சோ ஃப்ரீ. இஃப் யூ வாண்ட் டு கெட் என்டர்பிரைஸ் சப்போர்ட் ரைட், லைக் நம்ம பார்த்தோம் லைட் ரிலாக்ஸ்ல கூட இஃப் ஐ என்டர்பிரைஸ் சப்போர்ட் எதுக்குன்னா இன் கேஸ் ஆஃப் எனி கோட் சேஞ்ச் எனி திங் ஹேப்பன் ரைட், லைக் பீப்புள் வில் தேர் டு சப்போர்ட் அவர் ரிக்வெஸ்ட் ரைட். அதே போல ஜென்கின்ஸ்லயும் தே ஹேவ் என்டர்பிரைஸ் எடிஷன். இதை யார் சப்போர்ட் பண்றாங்கன்னா, கிளவுட் பீஸ்னு லைக் சேம் லைக் அண்டர் ஜென்கின்ஸ்ல இருக்க ஒரு கிளவுட் பீஸ்னு ஒரு கம்பெனி தான் லைக் தேர் சப்போர்ட்டிங் என்டர்பிரைஸ் எடிஷன். ஸோ நீங்க ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல ஒர்க் பண்றீங்கன்னா வில் பி யூசிங் கிளவுட் பீஸோட ஜென்கின்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். லைக் பிகாஸ் இதுக்கு அதுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, see managing complexities for Jenkins in enterprises. So இவங்க என்னென்ன பண்றாங்க லைக் தேர் சொல்யூஷன்ஸ், அவங்களோட ப்ராடக்ட்ஸ் என்னன்னா இஃப் யூ கோ டு தர் ஹோம் பேஜஸ் என்னென்ன எதனால யூஸ் பண்றாங்க லைக் சி தேர் சீயிங் கிங் கிளவுட் பிசிஐ வந்து லைக் தீஸ் பீப்புள் தீஸ் மெஜாரிட்டி கம்பெனி வேர் யூசிங் கிளவுட் பி லைக் ஜென்கின்ஸோட என்டர்பிரைஸ் எடிஷன்ஸ் லைக் யூசிங். லைக் இதுக்கு அதுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்குன்னா உங்களோட சப்போர்ட் டிஃபரன்ஸ் இருக்குமே தவிர, பட் அதர் தென் சப்போர்ட் வாட் எவர் த ஃபியூச்சர்ஸ் தட் இங்க கிளவுட் பேஸ்ல என்ன இருக்கோ லைக் மோஸ்ட் ஆஃப் த தேம் வில் பி தேர் இன் நார்மல் நம்ம யூஸ் பண்ற ஃப்ரீ வேர்லயே இருக்கு. லைக் ஃப்ரீ ஜென்கின்ஸ்லயும் நார்மல் நம்ம யூஸ் பண்ற ஜென்கின்ஸ்லயும் we can able to get all these things for free. So that's why like majority people still using Jenkins ஓட CI யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பட் nowadays like people are moving into GitLab or GitHub CI. ஸோ இதை வந்து ஓவர்வியூ லைக் பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி நம்ம இன்டெகிரேட் பண்றோம், லைக் எந்த ஸ்டேஜ்ல என்னென்ன இன்டெகிரேட் பண்றோம். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி போலதான் லைக் ஃபர்தராகவும் நம்மளும் லைக் வில் டூ. ஓகே, ஸோ ஜென்கின்ஸோட பார்த்தோம் லைக் இன்ஸ்டலேஷன் டைம்ஸ் வில் சி லைவ் இது. நம்ம ஜென்கின்ஸ்ல என்னென்ன டாபிக் கவர் பண்ண போறோம், லைக் ஜாப்ஸ்னா என்ன, ஜாப்ஸோட டைப்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரீ ஸ்டைல்னா என்ன, பைப்லைன்னா என்ன, மல்டி பிரான்ச் பைப்லைன்னா என்ன, multi-config pipeline and what is folder. So these are types of jobs available in Jenkins. In the jobs na enna, இதோட use case enna, then what is use of plugins na enna, credentials na why we are storing credentials in Jenkins எதுக்கு நம்ம ஸ்டோர் பண்ண போறோம். Then other than that நீங்க பாத்தீங்கன்னா parameterized job na என்ன, ஆஹ் ஏன் நம்ம அது பேராமீட்டரைஸ்டு ஜாபை யூஸ் பண்ண போறோம், லைக் வை நீட் டு யூஸ். அப்புறம் மல்டி பிரான்ச் பைப்லைன்னா என்ன, லைக் வில் பி லைக் டிவைடிங் திஸ் என்டையர் கோர்ஸ் லைக் என்டையர் ஜென்கிஸ் இன்டு டூ பார்ட். லைக் நம்ம இது வரைக்கும் நம்ம சிஐ தான் லைக் மேவனோட பில்ட் வரைக்கும் தான் பார்த்துருக்கோம். ஸோ வில் பி கம்ப்ளீட்லி சீயிங் சிஐயோட பார்ட் பார்த்துருவோம். லைக் ஒன்ஸ் வி லேர்ன் டாக்கர் அண்ட் குபர்நெட்டிஸ், தென் அந்த டூல்ஸ் எப்படி நம்ம இந்த ஜென்கின்ஸ் வழியா லைக் இன்டகிரேட் பண்ணிட்டு how we can see the complete ஒரு பைப்லைன் நம்ம எப்படி பார்க்க போறோம். ஸோ இப்போ பாத்தீங்கன்னா நம்ம வில் சி லைக் சிஐயோட பாத் மட்டும் வில் பி சீயிங். ஓகே, தென் பேக்கப். பேக்கப் எப்படி எடுக்கிறது, வாட் இஸ் பேக்கப். பேக்கப் நீங்க எப்படி லைக் இன் கேஸ் ஆஃப் எனி திங் ஹேப்பன்ஸ் டு யுவர் ஜென்கின் சர்வர் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் பேக்கப் எப்படி நீங்க ரீஸ்டோர் பண்ணலாம், லைக் ஹவு யூ கேன் ரீஸ்டோர் யுவர் ஜென்கின் சர்வர். தென் மாஸ்டர் அண்ட் ஸ்லேவ். மாஸ்டர் அண்ட் ஸ்லேவ் எப்படி நம்ம பண்றது, வாட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் ஸ்லேவ், ஏன் மாஸ்டர் மேஜரா இருக்கணும், ஒரே ஒரு ஸ்லேவ் இருக்கலாம், எத்தனை ஸ்லேவ் இருக்கலாம். ஸோ வில் பி டிஸ்கசிங் தோஸ் திங்ஸ் இன் அவர் அப்கமிங் லெக்சர்ஸ், மாஸ்டர் அண்ட் ஸ்லேவ். So these are the things that I plan to take in CI part. If I miss anything, please add me here. If I recall something, yeah, I could recall these are enough for our CI, right? Like going forward, if I miss something, you just let me know. We'll add it to our topic. Okay. So
Like these are the things that will be covering. இதெல்லாம் நம்ம வந்து கவர் பண்ண போறோம். Like our upcoming lecturesல. Like we'll see like how to install in EC2. நம்மளோட ஒரு EC2 இன்ஸ்டன்ஸ்ல பேசிக்கா ஜென்கின்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு லைக் ஜஸ்ட் வில் ஹேவ் இட் ஓவர்வியூ எப்படி அதோட ஓவர்வியூ இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஜஸ்ட் ஐம் டேக்கிங் திஸ் ஒரு நார்மல் இன்ஸ்டன்ஸ் டேக் லைக் Jenkins. I'll use same keypad. I'll use existing something. Okay. Yeah. Instance is up and running. So 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 I okay. So I'm just making myself as a root. So uh like we'll see what are the steps to install. So if you go to Jenkins official page, பாத்தீங்கன்னா like you'll have all prerequisites. என்ன இருக்கு என்ன வேணும் like how will you launch service those things will be. So இதெல்லாம் நம்ம launch பண்ணிட்டோம். We don't need this part. Yeah. So so in the black it's fine or can I change it to uh, white mode? அதுல change பண்ணட்டா like you are fine right? You can able to see the things right? Yes, bro. Clear. Yeah, clear as an okay, that's wonderful. So it's just updating our system. So I'm following this step. So I will give one more assignment to you after this class. Uh, wait. See, nothing is there. So we are good. Then இந்த ரெப்போ நம்ம ஆட் பண்ண போறோம் லைக் விசா ரெப்போ ரைட். ஸோ இப்போ இடிசியில் இந்த ரெப்போ நம்ம ஆட் பண்றோம் லைக் ஜென்கின்ஸோட இந்த ரெப்போ ஆட் பண்றோம். ஸோ நம்மளோட லோக்கல் சிஸ்டம்ல லைக் இந்த பார்ட் இடிசி ஸ்லாஷ் ஐ ஷோ யூ. சி இந்த பாத் ஆட் பண்ணிட்டோம். இந்த பாத் எங்க இருக்குன்னா லைக் சிடி ஸ்லாஷ் இடிசி எம் ரிப்போஸ்டில போனீங்கன்னா இது இது அமேசானோட டிஃபால்ட் ரிப்போர்ட். நம்ம எந்த சாஃப்ட்வேர் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணாலும் வி ஆர் யூசிங் எம் இன்ஸ்டால் ரைட். ஸோ எம் இன்ஸ்டால் கிட் எது கொடுத்தாலும் லைக் இன் திஸ் ரெப்போல இருந்து தான் லைக் யூ ஆர் கெட்டிங் தட் திங்ஸ். ஸோ இஃப் யூ சி தட் ரைட் லைக் ஆல் த பேக்கேஜோட டீட்டெயில்ஸ் என்னென்ன வேணும் எங்கெங்க இருந்து எடுக்குது. ஸோ இட் கிவ் இல் த சோர்சஸ். ஸோ அதே போல நம்ம ஜென்கின்ஸோட ரெப்போவை நம்ம ஆட் பண்றோம் லைக் வி குட் சி ரைட் இஃப் சி நம்ம ஜென்கின்ஸோட ரெப்போ ஆட் பண்ணிட்டோம். வாட் இந்த ரெப்போ ஃபைல் நீங்க பார்த்தா கூட யூ கேன் ஏபிள் டு சி. ஸோ இட் டேக்கிங் பேஸ் யூஆர்எல் whenever we want to install something right. So it from this package.jenkinsல it will take it. For that we are giving a key import அந்த கீயை நம்ம இம்போர்ட் பண்றோம் லைக் பப்ளிக் கீ போலவே we are importing key. Okay. So நீங்க இந்த பிளேஸ்ல இருந்து தான் பண்ணணும்னு இல்ல, you can do it from your root folder itself. எனி ஃபோல்டர் எங்க இருந்து வேணா பண்ணலாம், நோ இஷ்யூஸ். ஸோ ஐம் இம்போர்ட்டட் த கீ. ஒன்ஸ் இம்போர்ட் பண்ணோடனே ரெபாசிட்டி அப்டேட் பண்றேன் லைக் இஃப் ஐ டூ ரைட் யூ கேன் சி சம் சேஞ்சஸ் வில் ஹேப்பன். சி ஒன் ரெப்போ இஸ் ஆடட்னு நம்மளுக்கு காட்டுது. we did. Then basic like Jenkins also basically it works with Java. So either you can use 1.8 on requirement la if you see that right you can use. So I'm using Java 17 here.
Yeah, install பண்ணிட்டேன். Then I'm using yum install Jenkins -y. I'm using install Jenkins now. Jenkins install பண்ணிட்டோம். Then I'm enabling, like whenever it restart, right? Automatically the service will start. Like once எதனா server reboot ஆயிடுச்சுன்னா, it will start the service automatically. That is, we use enable. Now we are starting our Jenkins. So we took T2 micro, right? Maybe it taking little time, but when you're going with big projects, right, we'll choose a different instance type. See, our things is active, clear. So, okay, nothing is there. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா we'll make sure that நம்மளோட security group 8080 is enabled or not. See, we could see, right, என்னோட inbuilt role I'll enable the 8080. இப்போ we'll grab our public IP. Sorry. So I think this would be the public IP. So I use 8080. So this would be like our initial screen. To ensure Jenkins is set up by administrator, password has written to the log. Not sure where to find. In the pathla initial password இருக்கு. Go and see ன்னு சொல்லுது. So I'm just copying it. I'm cat file name, enter. So this is my initial setup password. So I'm copying that. So இங்க ரெண்டு கேக்குது, like install suggested plugins as install plugins to install. So select the plugins வேணுமோ, like for a basic things I'll be going with default plugins. என்னென்ன plugins இருக்கு. So by default they are installing these types of plugins to default ஆவே install ஆகுது. So let it get installed. Yeah, I'm just creating a one main user. I'll give admin at 123, admin at 123. Any name you can give, no issues. You can give any email ID. So I'm just saving and continue. So our initial setup பார்த்தீங்கன்னா, it started. Okay. So this would be our initial Jenkins sort of page. So if you are using in organization, right, you might have a different name like CloudBees or something. You will get have a name. So ஏன்னா அந்த enterprise edition நம்ம யூஸ் பண்றதுனால you will be like sticking with something like maybe you will get an like what you say like SSO or like single login ஆல like single login ID ல you can access multiple tools like those services you can use. Okay வா. So இப்ப இது நம்மளோட பேசிக் திங்ஸ். நம்மளோட ஓவியூ பாத்தீங்கன்னா இட் சேஸ் லைக் நியூ ஐட்டம். இஃப் ஐ கிளிக் நியூ ஐட்டம், ரைட், இட் சேஸ் லைக் டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ், ரைட். தீஸ் ஆர் கால்ட் ஜாப்ஸ். ஃப்ரீ ஸ்டைல் ஜாப்னா என்ன, பைப்லைன் ஜாப்னா என்ன, மல்டி கான்ஃபிகரேஷன் ப்ராஜெக்ட்னா என்ன, ஹோல்டர்னா என்ன, மல்டி பிரான்ச் பைப்லைன்னா என்ன. ஸோ வில் பி டிஸ்கசிங் ஆல் திஸ் லைக் வாட் இஸ் ஆர்கனைசேஷன் ஃபோல்டர் அண்ட் நார்மல் ஃபோல்டருக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ். ஸோ வில் சீங் ஒன் பை ஒன் இன் அவர் ஃபர்தர் கிளாஸஸ். Then, what is build history?
இது வரைக்கும் நம்ம லைக் அவர் அப்ளிகேஷன்ல எத்தனை பில்டு நடந்திருக்கு, லைக் வாட் ஆர் தேர் ஸ்டேட்டஸ், லைக் கம்ப்ளீட் ஒரு ஹிஸ்டரி போல, லைக் லாக் சொல்லுவோம்ல, வாட் எவர் இட் ஹேப்பன், என்னென்ன நடந்திருக்கு, என்னென்ன ஸ்டேட்டஸ்ல இருக்கு. ஸோ வில் டூ. தென் த நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் ஆர் சீயிங் வித் லைக் மேனேஜ் இன்கம்ஸ். இந்த மேனேஜ் கேஸ்ல தான் we could see lot of things. So if we go the first option பார்த்தீங்கன்னா system, configure global setting and path. So if I go settings, right, let it reload. Yeah, the first பார்த்தீங்கன்னா home directory. What is this home directory? இந்த home directory என்ன பார்த்தீங்கன்னா whatever things that happen in our whatever things that we are running in UI பேஸ்ல நீங்க என்ன ரன் பண்ணாலும் the things that stored, அதுக்குன்னு ஒரு லைக் சர்வர்னு ஒரு லொகேஷன் வேணும்ல, லைக் டேட்டாவை சேவ் பண்றது, ஒர்க் ஸ்பேஸ் எங்க சேவ் பண்றது. ஸோ இஃப் யூ கோ டு தட் பர்டிகுலர் பர்டிகுலர் பாத் போய் பாத்தீங்கன்னா, சாரி இட்ஸ் நாட் டேக்கிங் காப்பி. ஓகே, சிடி வேர் லிப் ஜென்கின்ஸ். சி பாத்தீங்கன்னா we could see all the things like config.xml ல என்ன, ஜாப்ஸ்னா என்னென்ன ஜாப்ஸ் இருக்கு, லைக் சீக்ரெட் கீ பார்த்தோம்ல, லைக் பிஃபோர் வி சா, நோ திஸ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஸோ சீக்ரெட் கீனா என்ன, லைக் சீக்ரெட் அப்டேட் யூசர்ஸ் ஜாப்ஸ் எல்லாமே லைக் கம்ப்ளீட் வி குட் சி லைக் என்னென்ன திங்ஸ் தட் வி ஹவ் டு மானிட்டர், ரைட், வில் பி சீயிங் இயர் இன் திஸ் லொகேஷன். ஸோ அதனால ஸ்பெசிஃபை. தென் நம்பர் ஆஃப் எக்ஸிக்யூட்டர், அட் பேரலி எத்தனை எக்ஸிக்யூட்டர்ஸ் இருக்கணும், எத்தனை ரன் ஆகணும், அதோட லேபிள்ஸ், யூசேஜ். ஸோ வில் பி சீயிங் அட்ரஸ் ஒன் பை ஒன். வந்து நம்ம வந்து லைக் வென் வி கான்ஃபிகரிங் மாஸ்டர் அண்ட் ஸ்லேவ் ஆர்கிடெக்சர் நம்ம கான்ஃபிக் பண்ணும்போது வில் பி சீயிங் திஸ். ஓகே, இது ஜென்கின்ஸோட யூஆர்எல். இன் கேஸ் ஆஃப் எனி இமெயில் அட்ரஸ் வி ஹவ் டு செட், ரைட், வி கேன் செட் தட். தென் பைப்லைன், ஒரு பைப்லைனோட வியூ எப்படி இருக்கணும், லைக் அதர் திங்ஸ், டைம் ஸ்டாம்பர், இது சிஸ்டமோட கிளாக் ஃபார்மேட், பில் ரன் பண்ணும்போது டைம் ஃபார்மேட் காட்டும், லைக் வில் சி த. தென் கிட்டப் சர்வர்ஸ், கிட்டப் ஏஐ, லைக் அதர் டூல்ஸ் ஓட சிஸ்டமோட கான்ஃபிகரேஷன் இருக்கும். அதே போல இஃப் யூ கோ நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் பாத்தீங்கன்னா தெர் இஸ் எ டூல். டூல் இருக்கு. என்ன டூல்னா லைக் சம்திங் லைக் வி குட் சி மேவன், ரைட். இப்போ நம்மளோட ப்ராஜெக்ட் மேவன் தான் இருக்குன்னா, லைக் வி கேன் செட் இயர், இங்கதான் மேவன் செட் பண்ணிருக்க, யூ லைக் பாத் நம்ம கொடுத்தோம்ல, நம்ம இதுல மேவன் இருக்கு, ஸோ யூஸ் இட். அதே போல வி கேன் யூஸ் இயர் ஜேடிக்கு ஆல்சோ. நம்ம பாத் கொடுக்கலாம். சப்போஸ் யூ டோன்ட் வாண்ட் டு லைக் இன்ஸ்டால் மேனுவலி, யூ வாண்ட் டு யூஸ் இட் ஆட்டோமேட்டிக்லி, யூ ஜஸ்ட் கிளிக் இட் அண்ட் யூ கேன் ஆட் அந்த லைக் எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஜிப் ஆர் இந்த இந்த இது எனக்கு இன்ஸ்டால் பண்ண சொல்லி வி கேன் கிவ். அதர்வைஸ் வி கேன் மேனுவலி இன்ஸ்டால். ஏன்னா நம்மளோட டிஃபால்ட்டாவே பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஜென்கின்ஸ் ரன் ஆகுறதுல வி ஹேவ் ஜாவா. இன் கேஸ் மாஸ்டர் அண்ட் ஸ்லேவ்ல நம்ம ரன் பண்ணும்போது மாஸ்டர்ல மட்டும் தான் ஜென்கின்ஸோட யூஐ ரன் ஆகும், பட் ஸ்லேவ்ல தான் எல்லா ஜாப்ஸும் ரன் ஆகும். அந்த ஸ்லேவ்ல ஜாவா இல்லைன்னா வி கேன் யூஸ் இட் இன்ஸ்டால் வந்து சிஸ்டம்ல பண்ணிக்கலாம். அதர்வைஸ் we can use it here and we can specify the home path here to run Java based projects. அதே போல Git-ஓட things. Git-னா என்ன, லைக் வாட் ஆர் த திங்ஸ், Gradle என்ன, Maven நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணணும், லைக் சிமிலர்லி லைக் இன்னொரு ஸ்லேவ் சர்வர்ல ரன் பண்ண போறீங்கன்னா யூ கேன் கிவ் த நேம் ஆர் யூ கேன் கிவ் மேவன் நேம் ஆர் மேவனோட ஹோம் பாத் கொடுக்கலாம். இஃப் நாட் யூ கேன் இன்ஸ்டால் ஆட்டோமேட்டிக்லி. என்ன வெர்ஷன் வேணுமோ வி கேன் யூஸ் இட் அண்ட் வி கேன் இன்ஸ்டால் அண்ட் வி கேன் சி. ஸோ டூல்ஸ், இப்போ ஒரு பிளகின், லைக் வில் சி பிளகின்ல சொல்றேன் நான். Like these are the tools. Like tools configure பண்ணிட்டு how make our build so efficient and faster பண்றதுக்காக will use tool. Then what is the use of plugin? Plugin ஓட சேம் திங் அதுதான். லைக் ஒரு திங்ஸை வந்து நம்ம காம்ப்ளிகேட் பண்ணாம லைக் ஈஸி வே, லைக் வாட் ஆர் த திங்ஸ். இப்போ நம்ம ப்ராஜெக்ட் பேஸ்ட் ஆன் டாக்கர் இமேஜ் டாக்கர் பில் ரன் பண்ண போறோம்னா வி கேன் யூஸ் டாக்கர் பிளகின்ஸ். Docker plugins இருக்குல்ல, you can see like what it helps, right? If you install these plugin, right,
for us to easily able to run Docker commands எல்லாம் like Docker commands like these things will be easily as to like these are the dependents for that plugin it installed ஓகேவா. சப்போஸ் இந்த plugin மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் like we use கோடை வந்து அனலைசிஸ் பண்ற லைக் ஸ்டாட்டிக் ஆர் டைனமிக் கோட் அனலைஸ் பண்றதுக்கு வில் யூஸ் சோனார் கியூப். சோனார் கியூப் வந்து ஸ்டாட்டிக் அனலைசிஸ்க்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். டு லைக் டு கம்யூனிகேட் வித் சோனார் திங்ஸ் வில் யூஸ் சோனார் கியூப் ஸ்கேனர்னு ஒரு பைப்லைன் லைக் ஒரு கமாண்ட் யூஸ் பண்ணுவோம். லைக் ஒன் மோர் திங் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டிக்னு ஸ்லிக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஏசிஏ காம்போசிஷன் டூல். இதுவும் சிமிலர்லி லைக் இட் வில் செக் த வல்னரபிலிட்டி. ஸோ இதோட நம்ம பேசுறதுக்கு லைக் இன் கேஸ் வி ஹவ் டு டாக் டு ஸ்னிக்கோட பேசுறதுக்கு வி ஹவ் டு யூஸ் ஏ பிளகின் கால் ஸ்னிக். ஸ்னிக் செக்யூரிட்டி இது இன்ஸ்டால் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஐ எம் இன்ஸ்டாலிங் தீஸ் பிளகின்ஸ். ஸோ லெட் இட் இன்ஸ்டால். யா, இட் இன்ஸ்டால் ரைட். இப்போ ஒரு பிளகின் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம்னா we have to configure it once நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ண பிளகின் இட் கன்சிடர் ஜென்கின்ஸ் கன்சிடர் as a டூல். இப்போ நீங்க டூல்குள்ள போனீங்கன்னா we used SonarQube right. SonarQbeோட டிஃபால்ட் எங்க நம்ம SonarQube கிளவுட்ல யூஸ் பண்றோம்னா எந்த சர்வர்ல இருக்கு, எந்த இதுல இருக்கு, இது வந்து நம்ம சொல்றோம் லைக் ஐம் டெல்லிங் தட் நான் வந்து இந்த நேம்ல உன்னை கால் பண்ண போறேன். என்னோட ஜென்கின்ஸ் ஃபைல்ல ஐ வில் பி காலிங் எஸ் ஏ சோனார் சோனார் அண்டர் ஸ்கோர் சர்வர்ல நான் ஜென்கின்ஸ்ல நான் எங்க கால் பண்ணாலும் நீ வா சொல்லி நம்ம சொல்றோம். ஆஹ் சொல்லிட்டு நம்ம லைக் இஃப் யூ வாண்ட் இயர் யூ கேன் லீவ் இட் இயர். இன்ஸ்டால் ஆட்டோமேட்டிக்லி கொடுத்தாலும் யூ நோ லைக் கொடுத்துக்கலாம் லைக் சோனார் சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் ஆகும். சிமிலர்லி ஸ்னிக் பார்த்தோம்ல லைக் வி இன்ஸ்டால் ஸ்னிக் பிளகின். ஸோ அதே போல ஸ்னிக்கோட நேம் நான் இப்போ ஸ்னிக்னு கொடுத்தேன்னா என்னோட ஜென்கின்ஸ் ஃபைல நான் ஸ்னிக்னு கால் பண்ணேன்னா யூ கம் வித் திஸ் பாத் பண்ணிட்டோம். ஸோ நம்ம வந்து இதுக்கு லொகேஷன் தான் சொல்றோம் லைக் இந்த டூல்ஸ் எல்லாம் நம்ம கான்ஃபிகர் பண்றோம். ஸோ இதுக்கு யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட்ல நம்ம எங்க கொடுப்போம்னா லைக் இஃப் யூ ஆர் யூசிங் ஸ்னிக் ஸ்னிக் கொடுக்குறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். சி ஸ்னிக் யா இங்கே வருது. ஓகே let it come. So login. So taking different thing. Okay, no issues. இப்ப இந்த ஸ்னிக் ஓகே நாட் ரைட். ஸோ இந்த ஸ்னிக் டாட் ஐஓ இருக்குல்ல, இந்த ஸ்னிக் டாட் ஐஓட எப்படி என்னோட ஜென்கின்ஸ் கம்யூனிகேட் பண்ணது. ஸோ வி பிளகின் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம், வி கான்ஃபிகர் தட் பிளகின். ஸோ இப்போ நம்ம அட்ரஸ் அண்ட் பாஸ்வேர்டு லைக் கீஸ் கொடுக்க போறோம். இந்த கீஸை வச்சுக்கிட்டு நீ இப்போ அங்க போய் நம்ம செக் பண்ணுன்னு சொல்லி லைக் இப்போ நம்மளோட இதுல பாத்தீங்கன்னா யூ குட் சி SonarQube service right. If you add SonarQube னா லைக் இதோட நேம் நம்ம ஒரு கால் பண்ணிட்டு டிஃபால்ட் யூஆர்எல் எங்க நான் சோனாரை வச்சிருக்கேன். ஸோ வி கேன் யூஸ் எதர் சோனார் as a independent thing or we can use a sonarcloud.io to verify our core thing. So we can give that particular URL இங்க sonarcloud.io something will give not here. Oh, they changed it somewhere. Okay, no issues. Further நம்ம பார்க்கும்போது பார்ப்போம். சோனாரோட யூஆர்எல் கொடு. ஆத்தென்டிகேஷன் வாட் திஸ் ஆத்தென்டிகேஷன் மீன்னா வி லாகின் டு சோனார் கிளவுட் ஐஓ. ஸோ நான் லாகின் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஐம் லாகின் வித் GitHub. ஸோ நான் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐம் யூசிங் ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா ஐ ஜஸ்ட் லாகின் இன் டு GitHub. ஸோ GitHub யூஸ் பண்ணி நான் லாகின் பண்ணேன். ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா ஐ வில் ஜென்ரேட் ஒன் டோக்கன் இஃப் ஐ கோ டு செக்யூரிட்டி சம்வேர். ஐயா இங்க பாத்தீங்கன்னா ஐ கேன் ஜென்ரேட் a டோக்கன். இந்த டோக்கனை கொடுத்து ஐ வில் ஆட் as a credential. ஸோ இங்க ஆட் ஆகல மேபி இட் டூயிங் சம் எரர். ஐ ஷோ யூ ஹவு டு ஆட் credentials கொடுத்துட்டு
will configure that SonarQube. Whenever I use wanted to scan my code in Jenkins, right? In the Sonar Cloud வழியா இந்த யூசர் நேம் இந்த டோக்கனை வச்சு நீ லாகின் பண்ணி எனக்கு கோடை ஸ்கேன் பண்ணி எனக்கு ரிப்போர்ட்ஸை கொடுன்னு சொல்லி நம்ம சொல்றோம். லைக் அதே போல இஃப் யூ கோ ஃபார் ஸ்னிக் ஆல்சோ. ஸோ ஆல்சோ லைக் இங்கேயும் வரும் உங்களோட ஸ்னிக்கோட லைக் திங்ஸும் வரும். அது எப்படி நம்ம கான்ஃபிகர் பண்ண போறோம் லைக் ஹவு வி கான்ஃபிகர் தட் டு யூஸ். ஸோ ஒரு பிளக்இன் இன்ஸ்டால் பண்ணாலும் வி ஹவ் டு கான்ஃபிகர் தட் பிளக்இன். டூல்லையும் கான்ஃபிகர் பண்ணணும் லைக் சிஸ்டம் வைடாவும் கான்ஃபிகர் பண்ணணும். தென் நோட் இங்கதான் லைக் வில் யூஸ் மாஸ்டர் அண்ட் ஸ்லேவ் ஆர்கிடெக்சர். இஃப் ஐ வாண்ட் டு ஆட் இன்னொரு நோட் நான் ஆட் பண்ணணும்னா லைக் இன்னொரு சர்வர் ஐ ஹவ் டு கிரியேட் ஒன் மோர் சர்வர் அண்ட் ஆட் தோஸ் திங்ஸ் ஹியர். ஓகே, அதுல என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு எப்படி ஃபாலோ பண்ண போறோம்னு வில் சி ஒன் பை ஒன். So it's taking slow. Yeah. That like cloud, same thing like nodes. If we are using some agents on cloud, நம்ம யூஸ் பண்றோம்னா if you go there, right? நம்ம பார்க்கலாம் என்ன லைக் ஏஜென்ட் நம்ம டாக்கர் வழியா யூஸ் பண்ண போறோமா. வில் பி சீயிங் தட் டூ லைக் சிமிலர்லி மாஸ்டர் அண்ட் ஸ்லேவ் ஆர்கிடெக்சருக்காக வில் யூஸ் திஸ் டூ ஆப்ஷன். Then appearance, any type of appearance like you want to use in a dark mode, right? You can use that. By default is பாத்தீங்கன்னா white mode இருக்கும். You can see those things. Then security, யார் access பண்ணணும் like predefined things. என்ன யூஸ் பண்ணணும் like what is the type of authorization. uh, So these things we'll see in further, like internet type, like what is your host key verification strategy na enna. So நம்ம SSH நம்ம லினக்ஸ்ல பார்த்திருப்போம். We used to skip the like host key verification strategy நம்ம skip பண்ணியிருப்போம். அதோட டீடைல்டு லைக் எக்ஸ்பிளனேஷன் இப்போ நம்ம ஜென்கின்ஸ்ல இன்னொரு நோட் ஆட் பண்ணும்போது we'll be seeing that. தென் கிரெடென்ஷியல், கிரெடென்ஷியல்ஸ் என்ன லைக் என்னென்ன கிரெடென்ஷியல்ஸ் நம்ம இப்போ என்ன ஃபார்மேட்ல சேவ் பண்ண போறோம். ஸோ அதெல்லாமே நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். லைக் இஃப் யூ கோ சிஸ்டம் வைஸா யூஸ் பண்ண போறோமா குளோபல் வைஸா யூஸ் பண்ண போறோமா. So, நம்ம இங்க ஒரு டோக்கன் ஜென்ரேட் பண்ணோம்ல லைக் ஹவு வில் சேவ் திஸ் டோக்கன் பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் நாட் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட், இட் இஸ் எ சீக்ரெட் டெக்ஸ்ட். ஸோ வில் பி யூசிங் எஸ் எ சீக்ரெட் டெக்ஸ்ட். அதோட சீக்ரெட்டை பேஸ்ட் பண்றோம். என்ன நேம்ல நம்ம கால் பண்ண போறோம். ஸோ I'll be using sonar secன்னு யூஸ் பண்றேன்னா whenever I'll call it in my code, right? I'll use sonar sec. sonar sec இருந்ததுன்னா இந்த credential யூஸ் பண்ணி சொல்லி நம்ம சொல்ல போறோம். That's the one thing. Sure. The credential providers, நம்ம வெறும் ஜென்கின்ஸோட இதுதான் யூஸ் பண்ணோமா இல்ல வேற எதனா லைக் திங்ஸ் யூஸ் பண்ணலாமா லைக் ஆஷிகார்போட லைக் டிஃப்ரெண்ட் ப்ரொவைடர்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ அது எப்படி எல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் we can see here in we can configure that in this place. Then users, என்னென்ன users யார் யார் இருக்காங்க. ஸோ it will show here. If I want to create another user, you can able to log into system na. We can create like we basically in a corporate we won't use this, we use SSO based, right? So அதனால அங்க யூஸ் பண்ணுவோம், we never use it here. தென் இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா லைக் சிஸ்டம் இன்ஃபர்மேஷன் டிஃபால்ட் லாக் எங்க இருக்கு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இருக்கு ஜென்கின்ஸோட வெர்ஷன் என்ன வெர்ஷன். ஸோ தீஸ் திங்ஸ் ஆர் லைக் நார்மல் எப்பவும் போலவே நீங்க பாக்குறது திங்ஸ் யூ கேன் கோ அண்ட் சி. எப்படி நான் இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம்ல லைக் கோ அண்ட் சி. ஆல்சோ ஐ ஒரு அசஸ்மெண்ட் கொடுக்குறேன்னால லைக் வாட் எவர் வி டிட் மேனுவலி, ரைட்? ட்ரை டு கிரியேட் எ ஸ்கிரிப்ட். ஒரு ஸ்கிரிப்டை கிரியேட் பண்ணி ட்ரை டு இன்ஸ்டால் ஜென்கின்ஸ் வயா தட் ஸ்கிரிப்ட். ஓகேவா? அந்த ஸ்கிரிப்ட வழியா நீங்க ஜென்கின்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணி யூ கேன் மேக் கன்சிடர் தட் ஆஸ் என் டுடேஸ் அசஸ்மெண்ட். ஓகேவா? ஸோ ஃப்ரம் டுமாரோ ஆன், டுமாரோ நம்ம நாளையில இருந்து வில் சி வாட் ஜென்கின்ஸ் ஜாப்ஸ் ஆர். இப்போ நம்ம போடுறோம்டா
Like what is freestyle project? What is pipeline? What is multi-configuration project? What is folder? What is multi-branch pipeline? So from our class, we'll be starting every like எல்லாமே like live demoவா we'll be seeing like ஒன்னொன்னுக்கு என்னென்ன யூஸ் இருக்கு எந்தெந்த சுச்சுவேஷன்ல நம்ம அந்த திங்ஸை யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ வில் பி சீயிங் this from our classes from tomorrow. ஓகேவா? So far you are good, right? You don't have any doubts, right? ஹலோ, audible, right? நான் பேசுறது கேக்குதுல்ல? கேக்குது ப்ரோ. ஓகே ஓகே. ஸோ யூ ஆர் ஃபைன், ரைட்? நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம், லைக் ஃபர்தரா லைக் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டா லைக் ஆன்சர் தான் பார்க்க போறோம். எந்தெந்த ஒரு ஒரு ஜாபோட ஐ மீன் டு சே ஒருவரோட டாஸ்கோட வேல்யூ என்னென்ன பண்ண போறோம், லைக் ரியல் டைம் வாட் ஐ யூஸ் இன் ரியல் டைம். ஸோ இது எல்லாமே நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகேவா? ஸோ உங்களோட அசஸ்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா த சேம் திங். நம்ம யூஸ் பண்ணோம்ல, வாட் ஆர் த திங்ஸ் தட் வி யூஸ் டு இன்ஸ்டால் ஜென்கின்ஸ், ரைட்? ட்ரை டு கிரியேட் as a ஒன் பர்டிகுலர் சிங்கிள் ஸ்கிரிப்ட். அந்த ஸ்கிரிப்ட் வழியா நம்ம எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ண போறோம். ஸோ ட்ரை டு கிரியேட் a ஸ்கிரிப்ட். ஒரு ஸ்கிரிப்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டு வில் வித் த யூஸ் ஆஃப் தட் சிங்கிள் ஸ்கிரிப்ட் வில் யூஸ் லைக் யாராச்சும் கிரியேட் பண்ணீங்கன்னா வில் ஷேர் த ஸ்கிரிப்ட் டு மீ. லைக் டெய்லி கிளாஸஸ்ல பிஃபோர் லாகிங் இன், ரைட்? ஐ வில் ரன் த ஸ்கிரிப்ட் அண்ட் வில் கான்ஃபிகர் ஜென்கின்ஸ், ரைட்? ஓகேவா? Yeah. If you are fine, we can drop for the day and enjoy your rest of your day. Like today being your holiday, right? Enjoy your day, lovely day.